Today I want to introduce you some keywords. The keywords are platform. What is a platform? Okay. What is runtime engine? Runtime environment. So here we need to understand that particular activity. Yesterday we understood what is and how the web application works. Today I would like to discuss with you about what is platform. So if you consider a railway platform, what happens on the platform? Train comes and halts and it goes away. That is a place where train enters and leaves. Other than that, the people from the train will get down, people from the station will get into the train. That is also provided by the platform. And vendors will be selling their fruits. That is also happening on the platform. Your tickets are checked on the platform. So whatever the execution of entire transportation is happening on the platform. Getting in, getting out, halting, starting, selling, all these things are happening in platform, right? The same way, even computer is also considered as a platform. But to execute something, we need a platform. For example, the railway platform is not good enough for launching a flight, isn't it? So for that, you need a runway. Railway platform is not good enough for halting the bus. For that, you need a stand. So this particular railway platform is only for trains. The same way, you have a lot of platforms. Those platforms are not by default available in the computer. You have to install them. On the land, do you have default platform? We have to construct the platform for railways. Yes or no? Even for Air Force, we have to construct the runways. Where to land, how to take off. For all these things, you have to construct. The same way, to execute a program, you need a platform. To execute a program, we need a platform. And we call it as runtime engine. There are multiple words, Nana. Runtime environment. All these are all same, but they are named with different wording. If you observe me, as soon as the subject starts, I speaks in English. The reason is the questions will come only in English. Nobody do the interview in Telugu. So you have to be habituated. But my English is not UK English. Okay. Shall we go ahead? What is the platform? Runtime engine or runtime environment. What are the runtime environments you know? Yes. So the world famous runtime environment is JRE. This is called as Java Runtime Engine or environment. Runtime environment is a better word. And so, what is the purpose of Java runtime environment? Correct. What is that? JVM needs JRE. Okay. Okay, fine. You very good. Very good.
JVM. But I don't want to club these two. Just imagine JVM is inside the JRE. JRE is available. What is the purpose of JRE? One second. What is the purpose of Annam? Annam needs Pappu is wrong. What is that answer? Purpose of Annam is to fulfill your hunger. వినపడుతుంది అర్థమవుతుందా? What is the purpose of Annam? It is, you should not tell me Annam needs. What is that answer? I asked what is the purpose of JRE. JRE needs JVM needs JRE. Okay, then again I have to ask what is the purpose of JVM. Don't go into that. JVM is there inside the JRE. Okay, now tell me what is the purpose of JRE? To run Java applications. Very good answer. Excellent answer. What is it? Once more. Yeah, to run Java applications. To run Java applications. చూసారా చూసారా he's saying the answer, but because he knows now, he understood that yes, these all terms are not same. Which term is correct? To run Java, wrong. Java itself environment. Java applications. You can't run computer itself the environment. Yes, you can't say to run Java application. Yes, to some extent that is correct. To some extent. What is the right answer? So here comes. To execute the Java bytecode, we need Java runtime environment. So overall, to execute the Java program, what do we need? JRE. What is suppose if you don't have JRE, what will happen? Your Java code cannot be executed. It's as simple as that. I repeat, if you don't have JRE, Java code can't be executed. It's as simple as that. You need not to worry about anything. Right? Now, I have a JavaScript program. Can I execute the JavaScript program directly on the computer other than the browser? No. Why? Computer don't know how to execute the JavaScript program. I repeat, computer don't know how to execute the JavaScript program. So for that, we have a solution called Node.js. There is a platform called Node.js. What is this actual? This is JavaScript runtime environment. What is Node.js? Just like JRE, Node.js is also runtime environment. What does it do? It will execute. It can execute. Exactly. It will execute JavaScript program directly in the computer, just like Java. Right? Very nice. So here, one more small difference. There is one thing called programming language. Another one is scripting language. What is the difference between programming language and scripting language? So this Java is programming language and this JavaScript is scripting language.
What is the difference? So Java we are write only programs. For scripting some using నువ్వు తెలుగులోనే చెప్పా. scripting of అవునా? C doesn't have program functions. scripting reactions. Java reaction ఇవ్వదా? Yeah, Sir, go ahead. sir, scripting language, sir, where the browser read the language, so we called it the scripting language. Right. Okay, relax. First of all, here, actually, I'm not expecting answers from you. I'm expecting the thought started or not. Did you get the thought? Okay, there will be some difference. We should start understanding it. The thought I want to give. Right? అరే నానా, మనం ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ చేసేసాం నానా, మనకి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్కి స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్కి డిఫరెన్స్ తెలియకపోతే ఇంకా మనకి వాళ్ళకి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఇది ఎట్లుంటది అని అంటే, ఎంబీబీఎస్ చదువుకున్నాడు వాట్ ఈస్ పారాసెటమాల్ అంటే నాకు తెలియదు అన్నట్టు ఉన్నది. ఇది ఎందుకు చదువుకున్నట్టు మనం చదువు? ఎగ్జామ్స్ రాయడానిక? క్వశ్చన్ బ్యాంకులు కొనుక్కుని తెచ్చుకోవడానిక? మనం అట్లా చేసినాం కాబట్టి మనకి ఏది దొరుకుతలేదు. ఓకే, సో కొంచెం ఎమోషనల్ అవుతా ఉంటా అప్పుడప్పుడు. సో యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అండ్ scripting language, right? The simplified answer is programming language will have two stages. That is compilation and then okay, interpretation. First, every programming language gives you a compiled code, and we call it as object code. So, for example, you go for C language. How do you execute C program? Alt F9, Control F9? No. Whatever the way you executed, let me know. What are the two steps you followed for C programming? నువ్వు చేసినావా సి ప్రోగ్రామింగ్? హెలో వరల్డ్ అయినా పర్లేదు, నేను పెద్ద క్వశ్చన్లు అడగట్లేదు. ఆర్ యూ ఫ్రమ్ ఇంజనీరింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్? వాట్ ఈస్ యువర్ బ్రాంచ్? మరి సి ఐడియా లేదనడానికి మంచిగా అనిపించట్లే. నేను అడిగింది హలో వరల్డ్ అన్న రాసావా అంతే. అది వెరీ గుడ్ నాన్న, థ్యాంక్ యూ. ఏ కాలేజ్ సార్ మీది? పోతాలు చేస్తారు అందరు. ఓకే, no problem, relax. Are you from diploma? No, BTech from first year, right? In the very first year you have C programming, right? Okay. So while you are writing the code, what did you do? You which online platform you are using? ఏ ప్లాట్ఫామ్ యూజ్ చేసావు ఆన్లైన్లో? ఏ వెబ్సైట్ యూజ్ చేసావు? ఆన్లైన్ సి కంపైలరా? Is it program is online GDB? Which one? Onlinecompiler.com. Acha, program is. Okay, no problem. ఇద్దరిద్దరు చేసిన పని అన్నమాట ఇది. ఓకే, సో యూ క్లిక్డ్ ఆన్ రన్.
So try program is .pro. This is what you have received, right? So sad. Very no problem. You are not wrong. Basically, this program will be converted into one object code. Okay, okay, object code. And then that object code will be interpreted by the interpreter. There are two steps, but unfortunately, you are all guys are doing on online compilers. Then when do you answer these kind of questions? It's not possible. So మీ పరిస్థితి ఏంది? నువ్వు కూడా ఆన్లైన్ కంపైలర్ అయినా? GCC extension. So your college instructed you to do so, right? Third year వచ్చేసరికి కోర్స్ దగ్గర ఆన్లైన్ Very good. Very good. Excellent. Okay, no problem. But you have done with, okay, first of all. So first we will compile. For compilation, we generally press Alt F9. Okay, that there is in Turbo C. In your GCC, you will write down GCC space file name space ./a.out or some output. Exactly. So they will compile. They know the step. So there is a step called compilation. So first we will compile the code. So that what is the job of compilation? If there are any errors, it will notify the errors. Got it? And then if there is no error, then it will create an object code. This object code will be interpreted by the C compiler. Interpretation means line by line execution of the object code or your code. There are two steps. So, are you eating dosa? There are two steps. To get the dosa, there are two stages. First stage is compilation. That means preparing the dosa, pindi. Whatever the pindi you get, pindi means batter, whatever the batter you get. Ade white ga mana pindi untadi kada, that dosa pindi needs to be processed, compiled. What kind of compilation? నానబెట్టడం, రుబ్బడం, యాక్చువల్గా అని ఏమంటారంటే ఒక హాఫ్ డే ఉంచేస్తారనమాట పులావ్ పెట్టడం. పేరు సరిగ్గా గుర్తురావట్లేదు. These three steps will be happening in the compilation of dosa. After that, interpretation. What is that interpretation? Making dosa on the pan. Then what is the output? Very colorful dosa with masala. Isn't it? So before having dosa, what are the two steps we have? Compilation and interpretation. Clear? Right? Such kind of procedure were followed by programming language. All the programming languages will have these two steps, compilation and interpretation. But when it comes to scripting language, they directly interpret. Direct. Scripting languages don't give you the object code. Okay. So some people must, maybe నీ పేరు మర్చిపోయినమ్మా, Ashok must be worried. I mean, must be knowing this. He is already aware of Java. Do you get object code after compilation? Okay. What is that object code called as? నా దగ్గర ఒక జావా ప్రోగ్రామ్ ఉంది, abc.java. How do you compile this Java program? We need a compiler, Java C space abcd.java. What is this process? What we are doing here? Yes, this is called as compilation. For that, what I am using? Java C.
What is the result of this compilation? Error unte error ledu. Then yes, that class file is called as abc.class, and this class file is called as object code, and in Java we call it as bytecode. What is that object code called? There is a separate name in Java, and we call it as bytecode. That is called bytecode. You have to say that word, bytecode, bytecode, bytecode. Why do we need that bytecode? Just like scripting languages directly execute it, no? Malli bytecode loki marchukunante? Yes, there is a reason. In the old days, they don't want to share the code. With a lot of efforts, they developed an application. And if they share directly the code with you, you will modify some here and there and you will start selling it, right? So they want to modify that code. I mean to say, which cannot be understood by normal human beings, you want to modify it to such a level that only machine can understand. And what is that object code called? Bytecode. Then what do you do, my dear? అదే ఎట్లా క్లాస్ ఫైల్ ఎగ్జిక్యూట్ ఎట్లా అంటే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా? You have to give Java space ABC. You have to give like this, Java space ABC. What you are doing actually here, you are giving the bytecode to Java. What do you mean by the Java? Java is the JRE. Java means you are executing this ABC file with Java runtime environment. Okay. How did you know, sir? Naketla telsi anni. I went to Himalayas one day. That is not possible, right? You have to learn, right? I'll tell you the story. Only developers need this Java compiler. Every computer in the world don't need the Java compiler. Only developers need the Java compiler to compile the code to class file or object file. Suppose you want to execute a program called factorial program. Just seeing the output. Do you need Java compiler? No need. If you have Java runtime environment, yes, you can get Java runtime environment without Java compiler. You can get. It is just 170 MB file. I will show you all these things. These all the keywords are important. Direct Spring Boot. What the? Direct object orientation. What do you guys understand and what do you do with that nonsense? మీరు ఏం నేర్చుకుంటున్నారో దేనికి సంబంధం లేదు. నాన్ సెన్స్ నేర్చుకుంటున్నారు. మనం తినే తిండిలాగానే తయారైంది ఇది కూడా. వీఆర్ ఈటింగ్ ట్రాష్. ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, వీఆర్ ఈటింగ్ ట్రాష్. వీఆర్ నాట్ ఈటింగ్ హెల్దీ. ద సేమ్ వే ఎడ్యుకేషన్ ఆల్సో. వీఆర్ నాట్ లర్నింగ్. These are the keywords you need. Java, ఎన్ని నెలలు నేర్చుకున్నావు జావా? 7 months జావా నేర్చుకుని మాటలు చెప్పకపోతే, right? Shall we go to the next point? What is the point here? What is compilation? What is interpretation? Compilation means converting the code into object code. Okay. Yes, even C language is also doing the same thing. C compiler will also convert the code into assembly language code. Okay, that will be executed by the interpreter of the C. Okay,
Right. So even C++ does the same thing. How about Python? At least one line. Exactly. That is why Python is not called as programming language. Python is called as scripting language. Why? There is no step of compilation. Direct execution. That is my explanation about programming language versus scripting language. Okay? Right. Now, second point, how I understood these all things. My journey, I am just telling you my journey. One more point we have to understand is platform independence. I understood programming language and scripting language from platform independence. What is platform independent? Why Java is called as platform independent? Hello. Your sound is not audible. Hey, sorry. Yeah. I think now you are clear, right? I'm clear, right? Thank you. Yes. Here, abc.obj. This abc.obj is very platform specific. What do you mean by platform specific? Suppose you developed and compiled in Linux environment. So this abc.obj will work only on Linux environment. And if you have abc.c and you compiled in Windows environment, and this will work only on Windows only. So this particular code will not work on Linux, or Linux code will not work on
That means the object code is not this. Very good answer. When you correct, very right point. When you compile, మీరు ఎప్పుడైతే లినక్స్ లో కంపైల్ చేస్తారో అది ఇచ్చే ఆబ్జెక్ట్ కోడ్ ఉంటుంది కదా, అది వేరే. దట్ విల్ వర్క్ ఫర్ లినక్స్ కర్నల్. when you compile Java program, well, in Linux environment or Windows environment or Mac environment or Solaris environment, whatever environment it may be, ప్రతి ఎన్విరాన్మెంట్ నుంచి క్లాస్ ఫైల్ సేమ్ ఉంటుంది. ద జనరేటెడ్ క్లాస్ ఫైల్ ఈజ్ సేమ్. సో ఇఫ్ ఎనీబడి ఆస్క్ యూ why Java is called as platform independent, you should answer like this. Because once we compile the Java code, the class file will be same in every platform, so that the same class file can be executed in every platform. సో నువ్వు ఏం చెప్పాలి ఇక్కడ? క్లాస్ ఫైల్ సేమ్ గా జనరేట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు abc.java అని నువ్వు సేమ్ ప్రోగ్రామ్ ని 4 ప్లాట్ఫామ్స్ లో రాసావు. డిఫరెంట్ విండోస్, లినక్స్, మ్యాక్, సోలారిస్. మనం లినక్స్ లో కంపైల్ చేసిన మనకు వచ్చే క్లాస్ ఫైల్ సేమ్, లైన్ బై లైన్ సేమ్ ఉంటుంది కోడ్ తో సహా. ఓకే, విండోస్ లో కంపైల్ చేసిన సేమ్ కోడ్ వస్తుంది. సో that class file can be executed here or there also. Okay, clear? Cheppamma. Right. Runtime compilation and build time compilation, both are different, sir. Absolutely different. And this is actually called as modern application development practices. There are some techniques called building. Building means even in C programming also we will have. When you have hundreds of programs, you have to make the hundreds of programs into one file. That is what called building process. Hundreds of programs collected into one file, and we call it as jar in Java environment. That building process, that compression is called as building process. Runtime means development. For the development, we will use in the runtime. That is only for checking our output. Build time means final. That is deliverable. You can produce a jar file and you will deploy it in the cloud or somewhere wherever you want. Hello, Satish, నేను చెప్పిన ఆన్సర్ మీకు కనెక్ట్ అయిందా? Sir, thank you, sir. That is Java. How about JavaScript? మరి JavaScript లో కూడా ఇట్లాంటి పనులు ఉంటాయి కదా? Yes, even in JavaScript we have a build. For that we use some softwares called Webpack, Gulp. Okay, we'll come to that. కొన్ని బిల్డర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. మరి మీరేం చేస్తారు జార్ ఫైల్ ని బిల్డ్ చేయడానికి? థెల్ యూజ్ Maven. నో, ఇంకేమైనా యూజ్ చేస్తున్నారా? చెప్పమ్మా, పర్లేదు, గుర్తు తెచ్చుకొని చెప్పు. బిల్డ్ టూల్స్, దే యూజ్ డిఫరెంట్ బిల్డ్ టూల్స్. ఓకే, that is too high. Let us come back to the platform level. What is that? We need a platform to execute our code. What is a platform for Java programs? Java runtime environment. What is the platform we need to execute the JavaScript programs on our computer? JS. Node.js. Node.js. Node.js is the JavaScript runtime environment. So now let us go to the website called nodejs.org. Boom. ఏమంటున్నాడా? Run JavaScript environment. Node.js is a free open source cross-platform JavaScript
runtime environment. చూసారా? It is JavaScript runtime environment that lets developer create servers, web apps, command line tools, and scripts. So they create web apps. So at least one answer should be very strong. Yes, Node.js we are using for creating web applications and servers also. We can create a complete server with Node.js. Understood the point? JRE lagane idi. So first you download it, install it, and then go to the terminal. For you, it is command prompt. Maybe if you are using Windows, it is called terminal, command prompt. You know command prompt? COMMAND, command prompt. Okay, just for fun. So go to command prompt and type node space -v. If you are able to see the version, means you are having the Node.js in your computer. Clear? Which version I am using in my computer? 23.10. So here download just basically I am using 23.10. It is experimental. You may or may not need not to use, but directly whatever the default download is, use it. It is giving you 22.15. It's okay. That is very LTS, long-term support. With long-term support, you can download it, and what you are supposed to do, you have to check the version. Come on. Here most of the people does this mistake. మీరు దయచేసి ఈ మిస్టేక్ చేయకండి. You open the command prompt and you type node space -v. If it is not showing the version, you go to the website and download, and you will install it. You will complete the installation, and then you will come back and check in this terminal. Again, it won't show the version. Yes, it will happen. What is the reason for that? The terminal is opened in the old settings. అర్థమైందా? టర్మినల్ ఇంతకు ముందు ఓపెన్ చేసి పెట్టుకుంటే, Node.js ఇన్స్టాల్ చేయకముందే పెట్టుకున్నాం అనుకో, అప్పటికి ఈ టర్మినల్ కి తెలియదు నోడ్ ఉన్నట్టు. సో ఎవ్రీ టైమ్ ఆఫ్టర్ ఇన్స్టాలేషన్ క్లోజ్ ద టెర్మినల్ అండ్ ఓపెన్ ద టెర్మినల్ ఫ్రెష్లీ. ఈ స్టెప్ మీరు మైండ్ లో పెట్టుకోండి. డేస్ వేస్ట్ అయిపోతూ ఉంటాయి. Understood? You install, but because the terminal opened in the old settings, not after installing the Node.js. అర్థమైందా నీకు పాయింట్? జావాలో కూడా ఈ ప్రాబ్లం మీరు ఫేస్ చేసి ఉంటారు. మీరు ఓపెన్ చేస్తారు జావా ఎంటర్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ షోయింగ్, ఉందా లేదా అని ఎలా చెప్తుంది జావా? ఇప్పుడు ఒక కంప్యూటర్లో జావా ఉందా లేదా అని ఎలా తెలుసుకుంటావు? అదే ఎలాగా? నీకు మైక్రోసాఫ్ట్ అట్లాంటి దాంట్లో పని చేయాలని ఉందా లేదా? పోన్లే, పర్లేదు, లేకపోతే ఏముంది. ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ లాంటివి కాకుండా ఏదైనా చిన్న అట్లేం కాదు కదా. మంచి టైం వస్తే చేయాలి కదా. చేయాలంటే కావాల్సిందే ఇది. చెప్పండి జావా. అసలు ఏముంది? జావా ఉందా లేదా నాకు ఎట్లా తెలుస్తుంది? సింపుల్ ఆన్సర్. అంత కాంప్లెక్స్ ఏం లేదు. మీరు బేబీ కాంప్లెక్స్ ఆలోచిస్తున్నారేమో. Java hyphen version. యా. ఏం లే, ఐ టైప్ జావా అండ్ ఎంటర్, and it gives me
all this content. That's it. Suppose if there is no Java, then it will say Java is not a known command, unknown command. Until if Java is not there in your computer, what does it say? Java is not a known command. Unknown. Okay, I'll tell you this. Command not found Java. Until this is how we check. Maybe you are thinking about class path, environment variables. Not necessary. That is the simplest answer you need. You got it? How do you check the Java is there in the computer or not? Simple. Java. So if you can say that Java hyphen version, it will give me JDK 21.02 runtime, this one. If you can able to say that Java space hyphen version is well and good. But the fundamental answer is Java enter what to. If it is not available, it says Java is not command. Java command not found. The same way you can check whether Node.js is there or not. Okay. Once you install the Node.js, once you got the Node.js in that, I want to give you a simple program. Today, that's it. Nothing else. We will write a simple Java program, JavaScript program now. I don't want the HTML here. What I am going to write? First.js. To execute the first.js, we need HTML to execute it in the browser. మనకు first.js అనే JavaScript ఎగ్జిక్యూట్ కావాలంటే నువ్వు బ్రౌజర్ తోటే చేయగలుగుతావు. హలో, isn't it? So without HTML, you can't execute directly the JavaScript program. Console.log of hello world. I'll tell you what is that console.log. Right click and I'm not even getting that open with. You can't execute this program directly in the browser. Browser toti cheyalevu. But if you have Node.js in your computer, you can execute it. How, sir? See this. I'll go to the terminal. And in this, I will open my RB50 folder. In that folder, I have first.js. Yes or no? So I will execute. I will interpret node space first.js. How is it? I am able to execute the JavaScript program directly in the command prompt by using. Yes. Here node is the environment. I am saying that Mr. First.js, execute yourself in node environment. So node executes that JavaScript program and it prints whatever there in the JavaScript code. I mean, print or executes in the JavaScript program. So here console log is the output statement. Console log is the output statement. Whatever you put it inside the console log, it will print that in the terminal. If you write it in 10 plus 20, save it, and again run it. What did I get? 30. So now I don't need HTML to run the JavaScript program. I don't need HTML or browser to run JavaScript programs. How is this? Today we understood how do we execute JavaScript directly on the command prompt. That's what we have understood. Clear?
So what is the work you have to do for today? Install the Node.js, execute the fundamental command, that is console.execute the JavaScript program with hello world 10 plus 20 kind of things. Will you do it? That's it for today. So today we Okay. understood what is a platform, what is a runtime environment, what is object code, what is byte code, what is compilation, what is interpretation. These school kids are becoming very, very smart. Very smart. Too much of smart. Because one day I asked my son, Beta, what you are doing? Nana, tomorrow I have maths exam. I am compiling my tools. He used that word. I am compiling. I was really, I was so happy. అరే వీళ్ళకి ఇంత తొందరగా ఈ వర్డ్స్ అని వచ్చేస్తుంది. He said that I am compiling all the tools. I am arranging them in an order. So if this terminology is there with them, coding is just 1 month work. Coding for anybody, if you know the terminology, if you have the pattern of the mind, then coding ఎంతసేపు నాన్న 1 week కంటే ఎక్కువ నేర్చుకున్నాం అంటే మనం వేస్ట్ అని అర్థం. అఫ్ కోర్స్ మనకు ఆ ప్యాటర్న్ లేదు కాబట్టి నేను ప్యాటర్న్ తీసుకురావడానికి టైం పడుతుంది నాకు. మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా చెప్పండి ఒకటే మాట, ఎందుకు ఇక్కడే నేర్చుకోవాలి అని అంటే నేను ప్యాటర్న్తో సహా చెప్తున్నా. నేను సింటాక్స్ చెప్పి దొబ్బేయట్లే, నేను ప్యాటర్న్ నేర్పిస్తున్నా. మీకు ఎట్లా అనలైజ్ చేయాలి, ఒక టాపిక్ ఉంది, ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది అంటే దాన్ని ఎట్లా అనలైజ్ చేయాలి అది ఈ పిల్లలకు అర్థమవుతుంది. వీళ్ళతోటి ఏంటి అని అంటే వీళ్ళు స్కూల్లో ఏం చేయట్లే, అన్ని యాక్టివిటీలే. వాళ్ళకి ఏది క్రాక్ ఎట్లా చేయాలనేది వాళ్ళకి తెలిసిపోతుంది. మనమేమో బై హార్ట్ బ్యాచ్ మనది. ఐమ్ సారీ, మనకు ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ లేదు, మన దగ్గర ఆ కళ లేదు. అందుకనే మనం అటు కాకుండా ఇటు కాకుండా మధ్యలో ఇట్లా ఊగిపోతున్నాం. అండ్ రెండోది కోవిడ్. ఓకే, దట్స్ ఎ డిఫరెంట్ కేస్. మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా, నేను ఇక్కడ 2 పనులు చేస్తున్నా. నేను ఒకటి సింటాక్స్ నేర్పిస్తున్నా, సబ్జెక్ట్ కాన్సెప్ట్ చెప్తున్నా. ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ హౌ టు అప్రోచ్ ద ప్రాబ్లం. ఎట్లా అప్రోచ్ కావాలి, ఏదైనా ప్రాబ్లం ఒకటి, ఏదైనా కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుంటున్నావు, దానికి ఎట్లా అప్రోచ్ అవ్వాలి, కంపారిజన్. నేను ఇక్కడ చూడు, నేను ఇప్పుడు Node.js చెప్పేటప్పుడు, ఇప్పుడు Node.js చెప్పి వెళ్ళిపోవాలి కదా, నేను ఏం చేశాను, నేను జావాలో ఏం జరుగుతుందో సగం చెప్పాను నేను. అంటే ఆ ప్రాసెస్ అక్కడ కనపడుతుంది కాబట్టి. తర్వాత నేను Node.jsకి వచ్చి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్కి స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్కి కూడా డిఫరెన్స్ చెప్పాను. నేను చెప్పిన మాటలు మీరు ఎగ్జాక్ట్లీ ఇంటర్వ్యూలో వాడండి. వాళ్ళ ఫేస్లో వచ్చే రియాక్షన్స్ బట్టి మీకు అర్థమైపోతుంది మీరు సెలెక్ట్ అయ్యారని. ఒక జస్ట్ హౌ టు కంపైల్, వాట్ ఈస్ ద కంపైలేషన్ అనే టెక్నిక్ లోనే ఇంత మాట్లాడినోడిని సబ్జెక్ట్కి వచ్చేసరికి మొత్తం చేయిస్తా, మొత్తం చేయాల్సిందే, లేకపోతే మనం ఎందుకు పనికిరాం. సగం సగం డెఫినేషన్లు నేర్చుకుని మనం ఏం చేయకుండా వెళ్తే కంపెనీస్ రెడీగా లేవు. మీరు ఎప్పుడుకో నేర్చుకుంటారు, మీకు కొంత టైం ఇద్దాము, మీరు ఫ్రెషర్స్, ఎవరు దేకట్లే. అట్లా ఫ్రెషర్ అయితే ఆడేమైనా పుట్టి పెట్టాడా? మనం చేసుకునేవి కూడా ఉన్నాయి. ఫ్రెషర్స్ ఒక కంపెనీలో నేర్చుకుని చేస్తున్నారు, ఆ నేర్చుకున్నదంతా వాళ్ళకి పని చేయకుండా వేరే వాడు డబ్బులు ఎక్కువ ఇస్తున్నాడని నాటికి వెళ్ళిపోతున్నారు. ఈ కంపెనీ ఏమైనా తేరగా కూర్చుందా? అందుకనే ప్రతి కంపెనీ లర్న్డ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఫ్రెషర్ కావాలంటుంది. ఐ వాంట్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఫ్రెషర్. నేను యాక్చువల్గా ప్రజెంట్ చేస్తుంది మిమ్మల్ని అట్లాగే. Ashok is an excellent developer. He developed beautiful web applications, one mobile application, and he is having very strong foundation
అని చెప్పి నేను మిమ్మల్ని ప్రజెంట్ చేస్తున్నా కంపెనీస్కి. నువ్వేం చేయాలి? అక్కడికి వెళ్ళి చూపించాలా వద్దా? ద మూవీ ఈజ్ నాట్ తారే జమీన్ పర్, ద మూవీ ఈజ్ దంగల్. నేను మొత్తం చెప్పా, అన్నీ అయిపోయినాయి. సో వీ హ్యావ్ టు ఫైట్ లైక్ దిస్. ఫర్ ఎవ్రీ పాయింట్ యూ హ్యావ్ డీటెయిల్డ్ అండర్స్టాండ్. రెడీ? See you tomorrow with how to create a web application in Node.js. Ready? సింపుల్ గా ఒక చిన్న వెబ్ అప్లికేషన్. యు మే నాట్ అండర్స్టాండ్ ఎనీథింగ్, బట్ అసలు ఆ వెబ్ అప్లికేషన్ ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది అనేది మొత్తం చూపించి డిప్లాయ్ చేసి మరీ చూపిస్తుంది. కంప్లీట్ ఎండ్ టు ఎండ్ ఒక అప్లికేషన్ చేసుకొని చూద్దాం, సో దట్ మీకు అర్థమవుతుంది ఏం జరుగుతుంది అని. సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ టుమారో. ఓకే, మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా చెప్పండి. సీ యూ టుమారో ఫర్ ద క్లాస్. సీ యూ.